So good afternoon, guys! Good afternoon. Welcome to the new episode of Vibe Check. Being real while we chill. This is Mau. Semena. Sophia. Gia. And I'm Kat. So, kamusta naman kayo this week, guys? It's already the middle of the week. How has this week been treating you all? Okay lang. Kapagod. Pagod. Lalo na kanina, nagangkas pa ako papunta dito, so it was very Kailan hot. ka ba hindi Lagi naman ang kasi. Kayo naman, anong public transportation nyo kanina? Grab. Ako, mula na nag-internship talagang angkas or joyride. Nag-intern na rin ako sa joyride. Ako din, Pwede na. Ayun. Okay, so ako yung nag-jeep. Tumukod ang nag-jeep sa inyo. Kaya nadaanan ko ata lahat ng traffic sa mundo ngayong araw. So, Traffic nga. ayun. Yeah, Init pa nga traffic kanina. naman. Yes. Plus mainit. Ngayon ata yung first time na halos hindi umulan or nag-show ng signs na uulan ng tanghali. Yes. Medyo galing last week. Ayun. So, before we proceed to our episode today, we will first discuss the headlines for today. Yesterday, President Ferdinand Marcos Jr. signed the Maharlika Investment Fund bill into law. Despite concerns, he dismissed them and emphasized that the fund will be independently managed by professionals to finance priority initiatives, including infrastructure projects. The MIF, established through Republic Act 11954, will have 500 billion pesos in preferred and common shares contributed by the national government, state-run companies, and banks. The law mandates the Bangko Sentral ng Pilipinas to transfer all announced dividends to the MIF in its first 2 years and subsequently retain 50% of the dividends. The fund aims to reduce the country's dependence on borrowing for infrastructure development. While critics remain skeptical, Marcos assured that the fund will be prudently managed. Finance Secretary Benjamin Jokno further stated that the MIF will bolster the country's gross domestic product and provide additional funding for priority infrastructure projects. So for our next headline, we have ICC greenlights Philippines drug probe. So the Appeals Chamber of the International Criminal Court or ICC has rejected the Philippine government's appeal to halt the ICC investigation into alleged extrajudicial killings and other crimes during the Duterte administration's anti-drug campaign. So the ICC will investigate both the drug-related killings in Davao City during Rodrigo Duterte's tenure as mayor and the extrajudicial killings under his presidency. Okay, so for our last headline today, we have Rodi C meeting piques president's interest. So Duterte, who led a foreign policy pivot to China in exchange for investment pledges, met with C at the byahe State Guest House in Beijing on Monday. So with this, Marcos expressed his desire for the Chinese leader and Duterte to discuss the ongoing issues between Beijing and Manila regarding the territorial dispute in the West Philippine Sea. He emphasized the importance of progress through dialogue and welcomed any new means of communication between the Philippines and China. Marcos stated that he doesn't prioritize who is involved as long as constructive discussions take place. He expressed confidence that Duterte would provide a report on the meeting's outcomes and its potential impact on the Philippines. Duterte and Xi Jinping's meeting came amid heightened tensions in the South China Sea. The Philippines asserts sovereignty over the West Philippine Sea, a part of the South China Sea, while China is expanding its presence in the area. So that concludes our headlines. Now let's transition to the main focus of this episode. So transportation has consistently been a prominent subject of conversation in our country. So as students, many of us commute and have first-hand experience with the congested traffic and the evidently disorganized, inefficient transportation system. Given these circumstances, I figured na lahat tayo makakapag-contribute with this discussion. Yeah. Okay, so first off, transportation is an integral part of our lives. It allows us to connect with people, reach our destinations, and help boost our country's economy. It is truly integral yung transportation pagdating sa atin. It is like the vein in our bodies. Yeah. Pero in order to function, yung connection between two places makes all the difference. And in our case dito sa Pilipinas, we can't talk about transportation without traffic. Yes. Exactly. So before tayo mag-proceed and mag-share ng mga personal experiences natin about commuting, let's first delve into the data and statistics pertaining to our transportation system.
So, for our first data, so according to the TomTom Traffic Index in 2022, the Philippine capital ranked 9th most congested city out of 389 cities worldwide. So, across East and Southeast Asia, Manila ranked 2nd most traffic congested city after Sapporo, Japan. So, talagang hindi naman nakakagulat. Talagang Yeah. tagal Ramdam natin. naman. Ramdam talaga every day. Yes. Kanina din. Kanina lang din, di ba? Okay, so next naman, meanwhile, according to the SWS in 2021, 72% of working people expressed difficulty in traveling to their place of work because of limited public transportation. So, yung pandemic kasi, it led to reduced or suspended public transportation, di ba? Causing overcrowding, longer waiting times, and difficulties for workers who relied on public transport. This had negative effects on punctuality, productivity, and well-being. The survey emphasizes the urgent need for improved transportation accessibility, reliability, and capacity. Enhancing public transportation services and infrastructure should be prioritized to address worker concerns and alleviate the changes of commuting, particularly during the crisis. So in 2022, the Passenger Forum or TPF conducted a survey revealing significant concerns regarding commuting experiences. Out of the 100 respondents, an overwhelming 79% expressed their frustration with longer travel hours during their daily commutes. This finding indicates that a considerable portion of the population faces extended travel times, which can be attributed to factors such as traffic congestion, limited transportation options, and inadequate infrastructure. Moreover, an alarming 96% of the respondents believe that there is an insufficient number of public utility vehicles, or the PUVs, available for commuting. This shortage of PUVs exacerbates the challenges faced by commuters, leading to overcrowded vehicles, increased waiting times, and difficulties in finding transportation during peak hours. Insufficient PUVs not only prolong commuting times but also contribute to discomfort and inconvenience for commuters. Okay, so statistics aside, alam kong personally na-experience na rin natin to at may sarili tayong struggles in regards sa transportation. So, as for me, na-try ko naman na halos lahat ng type of transportation, same. whether UV, bus, trains, or Jeep. tricycles. Pero I would say na, ayun, ang main mode of transportation ko would be jeepneys. And before pandemic, nung high school pa lang tayo, I already struggled sa pagsakay ng jeep. Yung route was called Bacod-Quiapo. And it is so limited na akala mo sa exclusive village kami nakatira. Kasi konti na talaga yung number of pumapasadang mga driver that time before pandemic. During pandemic, halos, syempre, wala talaga halos bumabiyahe that time. And the drivers, parang naghanap na sila ng ibang source of income. And when the pandemic was nag-slow down na and lumuwag na yung restrictions, hindi lahat sa route ay bumalik sa pagiging driver. So, yung konti na, mas kumonti pa. Plus, I was actually able to interview some of them way before. And, ayun nga, dahil kapag gabi na, wala na halos bumabiyahe. Even kahit pag umaga pa, mahihirapan ka talagang sumakay. And most of the people sa area namin, bumili na rin ng private car. So, when I interviewed drivers, they were saying na parang since kumonti na yung kinikita nilang passengers, parang yung iba, ayaw na rin talaga nila tumuloy. But there is still some people, tulad ko nga na, kailangan pa rin lumabas ng area na yon. And wala talagang halos bumabiyahe. Kahit hindi rush hour, talagang mahirap sumakay. And kapag gabi na, I have to walk a bridge mula Mandaluyong papuntang Santa Mesa because wala na talagang route. So that's parang last choice ko na yun. And kapag nadadaan ako, medyo napapatawag na ako sa mga santong kilala ko talaga. Hello po. Delikado. Sana nandyan kayo, mga guardian angel ko. So, ayun, if sure na kayo rin, meron kayong mga experiences with transportation. Ako, pag pumapasok sa school, talaga namang biruin nyo ha, kasama, Pasig. Pasig. Grabe. Pasig to Manila, kailangan nasa isip mo yung traffic na itong oras na to, traffic to. Pag umaga naman, traffic din. Lalo pag rush hour. So, kailangan mo isipin yun, anong oras ka aalis ng bahay. Naalala ko nung Anong class oras ka picture titisip? natin. Alala mo Diba? yun? Class picture. Hindi siya ha? nakaabot. Nagpa-falsies pa ako. Hindi siya Nalate ako. nakaabot. Nalate ako kasi nakaangkas na ako nun ha. Sobrang traffic talaga.
Maaga ka na umalis aga ako talaga yun. umalis, tapos yun, hindi ako nakaabot. Tapos, yun nga, like I said, kailangan mong gumising ng mas maaga kasi iisipin mo yung travel time Maglalaan mo. ka talaga at least Maglalaan 2 ka talaga hours. ng oras. Yeah. So, sila, yung mga normal, yung mga naka-dorm, syempre parang mas madali. Hindi, siguro. It is, madali talaga. Mas madali. Ayoko nga, pero mas madali talaga yung life nila. Since nga, naka-dorm sila na wala naman sila kailangang isipin na travel time. Ayun yung isa sa mga experience ko talaga na nakakapagod din sa transportation system dito sa bansa na. Plus with travel time, alam mo, kahit gaano ka tagal minsan ialat mo, may mga surprises talaga siya na Yes. Hi, may banggaan dito. Oo, kahit Ngayon pa, bukas na lang. Charot na yan. pinaplan mo yung day mo ahead, but still talagang may Mga hindi talaga barriers. inaasahan. Yeah, out of control mo rin talaga sometimes. So, about you guys? Ay, yun, di ba, na-mention mo na madaming naka-dorm na it's easier for them. Well, yun din yung napansin ko na madami din talagang nag-choose na mag-dorm na malapit sa school than mag-commute na everyday from their house, kahit malapit lang na. Ako personally, malapit na ako eh. Like, ilang sakay lang, pero ayokong mag-go through the hassle and pagod. So, nag-choose pa rin ako mag-condo na mas malapit sa UST. Yeah, because it's really much easier kung Yeah. katabi na lang kaysa sa gigising ka ng ilang hours before just to commute, di ba? Mag-spare ka ng time sa nasa road ka na. Parang hindi siya productive talaga na pwede ka na matulog sa time na yun. Pero, Pagdating mo sa class, pagod ka na. yeah. Hagad na agad. Haggard Brain na. cells, guys. May uwian na agad. Tapos, yeah, tapos din ako din personally, hindi ako nagko-commute talaga. Like, yung bus, yung jeep, yung mga FX. Pero ang lately, ang na-try ko is yung FX. Kasi, madali lang naman yung FX, di ba? So, lately ko lang na-realize na madali siya. Kasi sheltered ako sa public transportation. Kaya nga, kasi na-mention mo na medyo madali yung FX and M's. Ay! Madali. Raising I mean, the flag wa- there. I mean, madali in terms of sasakay ka lang, I-invalidate nandun mo si na. Kat. Pero yung minsan kasi, kapag hindi sa terminal talaga, mag-aantay ka talaga. Well, to be fair, madali siya sa akin kasi sa tapat lang, doon lang sa may UST, doon lang. So, isang sakay ko lang doon, diretso na kung saan ako pupunta. Tapos besides that, ang na-try ko lang, usually lagi talaga akong angkas, yan, mga motorcycle na taxis. Kasi, other than, mas mura siya compared sa mas mabilis siya and mas kaya mong humabol sa time na need mo. Yeah. Kasama ng nakapagpahinga ka for a bit, nakapag-extend ka na pahinga mo, nakatulog ka for a bit. So, I think yun talaga yung main reason as to why I choose to always use motorcycle taxis. Kahit na pagbaba ko, medyo last na ako. Yung shower cup, bakat na dito sa ulo ko. Kamoy na yung helmet. Shower cup? May shower cup? May shower cup! Oh my gosh, totoo ba? Talagang shelter. Ay, ito talaga Hindi siya. ko alam. Akala ko helmet lang. Hindi May shower cup din. Pinapaabot na shower cup. Kasi, syempre, daming pasahero gumagawa. Yung foundation mo, hulas na dito. Oh, kaya ka may linya. May linya ba ako ngayon? Wala Wala naman. So, okay ngayon. Walang Ngayon ko lang linya. malaman yun. Na may shower cup pala. Kailangan ko siyang alalahanin kasi hindi ko na mabilan kung ilang times na hindi ko naalis yung shower ko kapag bababa na ako. Imagine mo ako, may nakikita kong naglalakad Parang sa kakagaling mo lang sa Papasok Rebond. ng UST, yeah. Di ba, bababa ako sa bandang Lacson and then papunta akong Pinobal. Imagine, hindi ko alam kung kailan ko na naalala yung shower cup ko. Bakit hindi hiningi ng driver? Sa'yo na yun! Sa'yo na yun? Okay. Imagine, akala ko tinitignan ako dahil main character ko. Yung pala may shower cup lang ako sa ulo. Magluluto ka ba? Yung tumaas yung confidence mo. Parang ako nakatakas sa UST hospital. Sorry. So speaking of e-hailing services, I'm sure kayo rin nakakapag-grab kahit dorm, may times Yeah. na pag umaalis kayo, nagko-commute pa rin kayo through e-hailing services. Ako nung wala pang, nung during na pala ng pandemic, since sinabi nyo kanina na limited yung public transport. So may times talaga na wala kang choice, kailangan mong mag-grab. Tapos parang mapapakamot ka na lang ng ulo. Kasi hindi mahal. Kasi kung imagine mo nag-jeep ka na lang or nag-bus, babayaran mo siguro pinakamahal if malapit lang mga 20. Pero kapag nag-grab pinakamalapit, nasa 100 to
150. So, talagang doble. So, ano pa na student ako na minsan hindi ko kailangan talaga na may discount. Kasi ang hirap minsan talaga pa sa student na yung masyadong mahal yung binabayad mo in terms of commuting. So, kayo ba? Ako din, Grab lang actually kasi may link siya eh. Eh yung parents ko, lagi akong tinatrack. So, Grab lang ako pinapayagan para natatrack nila ako. Although meron din naman sa Angkas na tracking link, pero delikado raw. Hindi, tsaka sa Angkas or kaya sa Joyride na hindi siya yung kita mo gumagalaw talaga in minsan real ang time tagal niya din. Grab talaga, nakikita mo gumagalaw in nakikita. real time. Pero yung hindi. So, ayun. Pero mahal talaga. Mahal talaga. Yeah. Wala na ako naiipon sa Never. weekly allowance ko. Nakakaubos Ubos talaga. Never ako mag-gaganon, mag-grab Kaya ko mag-angkas, mag-joyride, pero Kaya ko Grab rin, talaga. usapan, papayagan ba ako? Okay lang. Ako, Hindi. hindi ko kaya kasi yung budget na allotted for my everyday. Hindi talaga kaya. Hindi na ako kumakain. Joyride ko, mag-grab pa ako. Lang talaga akong kainin niya. Pero yung upside sa kanya is yung convenience, talaga. naman Pwede kang talaga. mag-relax ng konti, hindi mo Malamig. isipin yung pollution sa labas, parang ganun. So, but yung downside, it takes so much. Mahal, Hindi nga lang doble, minsan triple. Para lalo na Yes. pag Rush maulan, hour, rush maulan. hour, the prices go up really high, kahit malapit lang yung pupuntahan mo. Speaking of, ayun yung nangyari sa akin nung last coverage ko na mag-aangkas dapat ako kaso sobrang ulan. Napaano ko, joyride car. Dapat grab kaso 500, QC to Pasig. Malapit So, lang yun. May joyride car? Meron joyride car. Nakamura ko, around 300 lang siya. Mabigat pa rin sa bulsa, Yeah. pero alam mo yun, convenient kasi maulan, wala naman akong choice, wala susunog sa akin. So, yun. Ano ba? Mga worst commute experience naman. That was private. Private transpo na experience. Pero, syempre, may Meron tayong talagang... public. Yeah, public transport. Doon tayo may Hindi worst may talaga. iwasan talaga. No one time na maaga yung classes ko. And I think 9 a.m. siguro yung pasok. So, Diyos ko. galing ako Rizal that time. And parang 5 pa lang, umalis na ako to make time for the commute time. Plus, naisip ko, ay, kung ganito kaaga siguro, wala pa masyadong traffic. Ay, So, mali. tama naman. Actually, hindi ako na-traffic. Ang naging challenge ko, pagdating ko ng LRT2. Oh my God. Nag-start ako sa, I think yun yung bagong station sa Marikina. And ang mindset ko, wow, nasa mga unang station pa ako. Siguro, konti lang yung tao. Since ako yung una, may time pa ako umupo. Tapos, nag-isip ako, magbabasa pa ako ng readings for the subjects. So, during my LRT ride, dahil mahaba-haba pa yung lalakbayan, medyo point to point yung LRT. Pagkadating ko pa lang sa station, ang daming tao. That was like 6 a.m. This one was the total opposite. Oo. Ito yung napaisip ako, wow, pwede ka palang maging at peace sa LRT. Hindi ko inaasahan, but that's literally just one time na halos walang tao. Pero Sobrang pag rare. umaga, hapon, tanghali, minsan kahit inisip mong patay na oras, hindi ka pa rin makakaupo talaga. Totoo. Plus, na-try niya na ba sa LRT yung talagang there's no space to move at all? Talagang sasabay ka na lang sa flow. Diyos ko, kada may lalabas sa station, nasa may bandang pinto kasi ako, as in gitna. Eh, wala na akong choice, kundi doon pumeso kasi siksikan na talaga, para kami sardinas, te. So, nung kada may bababa sa station, dadaanan nila ako. Ganun ako. Talagang, ayun yung siguro pinaka-worst LRT or MRT ride ko. Same. Sobrang hassle. Grabe, para siyang hindi ko alam kung gano'n sa mga concert. Pero yung siksikan, then madadala-dala ka kung saan-saan. You start sa may pinto, mapupunta ka sa middle Kabilang part. pinto. Tapos as a 4'11 person, yung disadvantage ng height mo sa mga mas malalaki sa'yo, parang hindi na talaga Hirap makahinga makahinga. nun. Ang iniisip ko na lang talaga, calling again to my bestie, the saints of the All same. Dinaan lang sa dasal, guys. Prayers. Talagang dadaanin mo sa dasal. Ako, I meron don't ako, wish this after to ni Kat. happen to anyone. Talaga, pag na-experience mo, hindi mo talaga, biruin nyo tayo, parang hindi naman tayo lagi nag-LRT, karamihan sa atin. What Yeah, more yung imagine mga yung everyday ganun yung workers, diba? pinagdadaanan. Employees na ganun pinagdadaanan. Ay, Diyos ko. True. Magpapasalamat ka na lang muna na estudyante ka pa lang. Pero, Yeah. di ba? Ayun. Sa worst naman, meron akong story time. Kami ni Mau. Ano yan? Mau and I were kids. Yung set season 2, we took the DCAT.
So, nagdikat kami. Mm. And after wala kaming kain After the exam, for some reason, we were really craving yellow cab. Yes. Like, gutom na kami. May McDo na sa tabi ng De La Salle. Ayaw namin. Sabi namin, yellow cab gusto namin. Kaya kami, hindi kami familiar that time sa Taft talaga. Actually, buong Manila, hindi kami familiar. First time, di ba? First time Mga namin. season yun eh. Oo, tapos, hindi namin alam na may terminal pala ng tricycle. Akala namin para siyang taxi na paparahin mo. Edi, pumara kami. Lumapit naman siya. Eh, di ba bawal yun? Dahil pupunta ka sa terminal mo. Pumayag siya, sabi namin, Kuya, saan may malapit na yellow cab dito? Tapos sabi nga, may alam daw siya, di ba? Oo, sabi niya, ay ma'am, may alam ako. Eh, di sinakay kami. Tuwan-tuwa pa kami. Independent woman. So, tuwan-tuwa kami, ganyan. Tapos mga 30 minutes or even more, I think. Paikot-ikot kami. Paikot-ikot kami, mga eskinita kami dinaan. And now na parang kabisado ko na yung Taft, ang lapit lang nun. Sinadya niyang walain kami. Para dun sa ano. Tapos talaga napapadasal na ako nung tinetext ko na yung friends ko, call 911. As in, natatakot na talaga ako nun kasi, girl, puro eskinita yung dinadaanan namin. Tapos ang ending, saan ba tayo nung dinala? Sa may tapat Yellow cab malapit sa Manila Bay. O, di ba ang lapit lang nun Sa sa may Rizal? DFA malapit. Alam mo magkano siningil sa amin? Magkano yun? 500. 500. Tapos ano pa yun, yung yellow cab pa na yun, nasa may stoplight. So, nakatigil yung mga kotse. Nung siningil kami, narinig ng isang motorcycle oo. driver. Tapos nung umalis na yung tricycle namin, tinanong ko, may magkano siningil sa inyo? Tapos sinabi, Kuya, 500 po. As in, Tapos tinawanan scam niya daw lang kami kasi skinam daw kami noon kasi he took advantage of us that we didn't know. alam. Yeah. Although sobrang mangmang talaga ng itsura namin. Yun din talaga eh. Kailangan Yeah. magpanggap na na hindi, like, Yeah, expert actually, ka. one may tip nang- I ano, learned that, wag sa kang Manila magmukhang lalo. naliligaw Oo, wag kang talaga. magmukhang at all. naliligaw talaga. And yung funny part pa, chinek namin ni Mau after kung magkano through Grab. 200 plus lang. Grabe. Yeah, around 100 yun actually. Ay, really? 100 plus lang sa ang siningil sa amin ng driver, 500. Grabe yung 500. Grabe. Ang lala. So, ayun, speaking about public transportation, sa news kahapon, sinabi na yung magkakaroon ng fuel subsidy for public transportation this end of August. So, back in March 2023, the government allotted around 3 billion pesos para sa mga qualified PUVs in light of continued increase in oil prices. So, fast forward to today, syempre meron pa rin continued increase sa mga oil prices. So, with that, the LTFRB will finally be rolling out this budget in the latter part of August nga. So, 6,000 yung fuel subsidy for public transportation. And yun, dahil nga sa mga experiences natin with transportation and yung mga matataas din na prices na sisingal sa atin na minsan papaisip tayo kung fair na ba or tama ba. What do you guys think about this? Ayun, syempre, kailangan nga rin nila i-consider yung, not just yung fare, no, pero yung babalik sa kanila after nila makapagpagas. Kasi, Tumaas din ang gas Yeah. talaga, sobra. plus the subsidy, hindi siya agad na iaabot sa mga drivers directly. Yeah, exactly. I was able to interview mga drivers back then, and they said na sometimes dumidiretso sa operators yung subsidy, and hindi lahat nakakaabot sa mga drivers nga. Plus may card silang na-mention na dun pumapasok yung actual subsidy, and hindi lahat meron nun. So unless meron ka nun, wala kang subsidy. So I think proper implementation pa rin talaga yung kailangan. Hindi sapat na nag-exist yung subsidy. So how do we determine who's qualified for it and Yeah. such? Okay, so before we push through this conversation, we will have a short commercial break. Nagtitiis ka na lang ba sa e-wallet at lumang bank apps mo? Struggle! I can't receive payments na. I need to go to the bank branch to deposit a check pa. Singilan na. So hassle to do it one by one. I need to send my bank deeds again and again. Tiis no more! With UB, hindi ka na mahahassle, hindi ka na magsistruggle, at hindi ka na magta-travel pa to the bank branch to transact. Ayos? Ayos! Download Union Bank online now. Manong Joe po. At Ate Maita, Ngayong July, may decrease tayo ng 72 centavos per kilowatt hour. 11 pesos and 19 centavos per kilowatt hour na lang ang overall electricity rate dahil sa lower generation charges ng ating suppliers. napakagandang news. Share lang namin ang advantage magbayad through Meralco Mobile with these housemates.
Guys! Disconnection notice po. No! Oops! Sorry, I forgot. Finals week kasi. Pero ikaw ang nakatoka this month. Di ba pwede makalimot? Sungit na mga beshi ko. Kasi mapuputulan na tayo. May 48 hours pa tayo. Pero sige na, may Meralco app naman. May payment options din like Maya and GCash. Pita! Salamat po. Download now! So hi guys, welcome back to Vibe Check. This is Mau. Semena? Gia, Sophia, and Kat. Sorry guys. Sorry. Sophia and Kat. So ayun, talking about tricycle, yung nakwento kanina ni Sophia. Last March 2023, San Juan Mayor Francis Zamora urged tricycle drivers to follow yung fare matrix approved by the Tricycle Regulatory Board. So this was brought about by numerous instances of tricycle drivers charging commuters with excessive rates that is always changing. Sometimes they would charge it at a normal rate, but at times it would be high. So sa akin naman, in my own LGU, or in my own community sa Fairview, minsan sinisingil ako ng sobrang taas. Umaabot 50 minsan, kahit super... Malapit lang. Malapit Dapat lang. maglakad ka na lang. Yun, mainit kasi. Mainit. So, parang, sige, magta-tricycle na lang ako. Minsan 30, 35, 50 plus. So, nagugulat na ako kasi before pandemic, it was just 20 for one person. Oh, so, parang nung nag-tricycle ulit ako after pandemic, isip ko, tumaas ba talaga yung mga tricycle fare matrix? Or sumisingil lang talaga sila ng mataas. Pero yun pala, tumaas din talaga yung fare ng tricycle. Pero minsan pa rin, nagsisingil sila ng... Nagpapatong Oo, sila. kayo ba guys? Lalo na sa Manila. Yeah. Manila. Lalo if special Special ride daw Oo, ang tawag yun. nila pag solo ka, wala kang kasabay. Actually, around UST, ang struggle is, sa tingin ko walang proper matrix around there. Kasi, alam mo yung kanto lang yung difference, may mga pila ng tricycle, halos every street there. Pero lilipat ka lang sa kabilang kanto, pero added 30 na ata yung patong sa singil sa'yo, kaya, ang not recommended to, pero ang ginagawa ko na parang sakto ibabayad na, tapos never look back. Oo, baka talaga Minsan, pag nag-eye contact ka after mo magbayad, sasabihin ng tricycle driver, kulang. Kulang pa. Yeah. So, never look back. Ako tinatanong ko na agad before ako sumakay. No, Kuya, huwag wag. magtatanong. Ayun ang pinakawag ng gagawin. Really? Malalaman nila hindi mo alam. Ikaw ang magtatansya pag malapit lang. Remember 500. Kasi may kwento ako dyan. Kasi dati, pupunta ako. Nag-ano ako, tricycle ako pa SM San Lazaro. And nung senior high pa kasi ako, medyo di ko pa alam. So tinatanong ko, kuya magkano po? Nung una, sinasabi na 50 po. Tapos nung tagal-tagal, mga 100. Oh my God. Tapos nung ngayong mula yung bumalik na tayo sa nagtanong ako ulit, medyo hindi tama. Tinanong ko ulit, kuya magkano po yung ate 150 na. Girl, hindi na makatarungan yan. Nasa Lacson na ako, pwede ko na siyang lakarin. Oo rin, pwede mo Tapos nakarin. 150, sabi ko, hindi po. Hindi ko yun na pang mall ko na. Ako din, from Cristobal, Espanya, to P. Margal, kahit hindi naman looban, minsan 120. Pero kasi nga nagtatanong ako, hindi ko alam na hindi pala ganun. At ito din may question ako, pero hindi siya sa tricycle, sa FX naman. Kasi ang... Sorry sa sound effects. Kasi nag-FX ako last week nung after ng podcast natin pa uwi. Tapos ang alam ko, di ba, 30 ang FX. 2 USD. From UST to Fairview. 30 tama. Tapos nung time na yun, tinanong ko kasi sabi, kuya, magkano po? Sinili niya sa akin 50. Ba't ka pumayag? Yun talaga. Hindi ko alam kasi iniisip ko baka naman kasi malayo, kaya 50 yung sinili sa akin. Ayun talaga ang mali eh. Pero alam mong 40, di ba? Alam ko 30. 30, 40, 30. Basta hindi siya 50 kasi isang lang siya eh.
Isang diretso. Diretso lang siya. So, very recently lang to. I can't believe na na-full na naman ako recently lang Ayun din. nga sa tricycle, namamahalan na nga ako sa 50 from from Actually, may Legarda. explanation yan kung bakit 50. The driver say it's because pumila sila sa terminal. So they say na 50 yung fare dahil doon. And parang point to point yung singil nila no matter where ka manggaling. If pumila sila sa terminal, then papunta sa end point, it's fixed. What if fare. yung sa kalsada ka na ano? Yeah, ayun nga, Pangaralan, which is di unfair. ba? Yun din yung na siguro na-curious ako one time, kaya I asked him, bakit iba-iba po yung, sige, kahit sabihin ko estudyante, ayun, yun yung na-mention sa akin, it's because of the terminal nga daw. So, because sa terminal kasi parang may nagkokotong sa kanilang, Ngayon yung mo mga lang nalaman yun. ng passengers, naghihikayat Parang na barker. sumakay. Yeah, Oo. barker, yun pala. So, parang, hindi ko alam kung ina-account nila yun, pero ayun yung Baka, sinabi sa akin, baka. it's because terminal nga Alam mo, daw. hindi mo rin naman sila masisisi sa ganun. Pero Yeah. kasi, syempre, nagbabudget ka rin, estudyante ka pa lang, magre-reklamo ka din talaga. Kaya, actually, yun sa 50, namamahalan na ako. Pag sa tricycle mula Legarda hanggang, hindi nga USC, sa may Noval lang, tatawid pa ako. Layo pa nalalakarin. Namamahalan na ako, kaya inaral ko talaga yung daan para maglakad ako. Wala akong pakigay. Gano'n ko kapagod. Maglalakad ako, ayokong gumastos ng 50. Gano'n ako kakaripot. pero yun, syempre, no, sayang naman yung 50, no. Pangkain din. Kaya, Yeah. pangkain din yun. So, ayun, kung ano yung na-raise ng San Juan City Mayor, hindi lang talaga siya nangyayari sa city nila. Based sa experience sa atin, nagkaroon din tayo ng ganong instances din. Kaya there's really a need na ma-address din to ng specific LGUs per cities. Kasi, hindi siya makatarungan din eh. Kasi, syempre, hindi pa rin tayo nag-work. We don't have our own money pa rin. So, kailangan din natin magpagtipid, mag-budget. So, nakaka-affect din siya sa atin. Yeah, nakaka-affect siya both sa mga sumasakay at saka sa driver. Yes, both ends. Hindi natin sila sinisisi dito, pero alam natin This is just naiipit our lang end. din. Oo, naiipit lang din sila for sure. So, yun. Okay, so next we have our... Going back naman, para naman malighten yung mood natin. Napabad trip ng lahat. tayo sa lahat ng pamasahe. Oo nga eh. So let's play a game naman para umokay-okay naman. This yan? game is called the word association. So yung rules ng game na to, we're gonna say one word na related sa topic and then yung first thing na mag-pop sa head nyo. Paano tayo? Sunod-sunod tayo ang magsasabi. Siguro. Simulan na lang ni Gia. Sige. Sige, ikaw muna, number 1. Ako na lang magsasabi ng word. Oh guys, walang kakanta. Hindi to song association. Yeah. Okay, so yung first word natin ay commute. Commute. Traffic. Ay, nasabi niya na. Repeat, bawal ba mag-repeat? Pag-commute, stoplight. Stoplight, Stoplight. hassle. Sleep. Sleep. Natutulog ako Actually, kasi. talent yun. Oo, talent Yeah. yun. Standing, sitting. Dati hindi talaga ako natutulog sa biyahe. Kasi natatakot ako. Pero ngayon wala akong pake. Talagang mula... Buti hindi mo nami-miss yung stop mo. Meron once, once or twice ata. Dapat sa Legarda lang bababa. Sa Quiapo ako bumaba kasi nakatulog ako. Oh my gosh. Pero mas okay naman yun kasi isang jeep away na lang. So yun, okay. Our next word is jeepney. Ako ba ano magsasabi? Go. Sige, kung sinong may Wait. masabi sa jeep. Wala akong maisip pa. Ako, mainit. Mainit. Wait lang, wala akong Ako, maisip. yung e-jeep. E-jeep. Yeah. Roller coaster. Totoo lang, para siyang life and death experience talaga. May specific route pa nga na talagang barubal mag-drive eh. Yung Yeah. driver sa jeep. Nagmamadali sila pala. Oh my God! Sorry. Meron na ako naalala experience. Oh, go. Kasi nag-legwork kami na kasama nung classmate ko. Oh. Tapos, from Pure Gold lang. Alam mo yung Pure Gold sa Espanya? Yeah. Doon kami sumakay. Pabalik na sa may tapat ng Espanya. Tapos nung sumakay ako ng jeep, yung first time ko yata yun or second time, pag nakaganon pa lang ako, kakasakay, biglang gumalaw ako. Bakit naman? As in, gumanon ako. Hindi ko alam umano ako sa floor ba or naupuan ko yung Baka ako nag-dive skills. Parang canon event siya talaga. nakakagulat siya. Acquired skill din yan. Kailangan talaga marunong ka Mag-balance. Kailangan. Hindi siya, guys, hindi siya nakaka-cute Hindi siya sa branding ko, It's a nakakahiya very yun. humbling moment. Pagbaba, minsan naalala ko din, pagbaba, biglang gumalaw.
Gaganong ka talaga Si Kuya biglang nagmamadali kung kailang bababa ka eh. No, samantalang yung nagmamadali ka, ang bagay-bagay mag-drive, magpapagas pa. Nakakainit. Pag nagmamadali ka, doon biglang daming stop eh, no? Totoo. Plus pag rush time, alam niyo ba kung gaano kaunahan sa mga high volume route ng jeep? Talagang Totoo. laban, parang may apocalypse. Talaga. Hindi ka pwedeng, Hindi ka pwedeng magbabagal talaga. oo, hindi pwede. Kahit umaandar na, ipapasok mo yung sarili mo sa jeep. Signal. Ako dito, ako dito. Kahit di ka halos makaupo. Isang pet na lang yung nakaupo Pag minsan. will mo na umuwi, sasabak mo talaga yung sarili mo sa laban. Oo, ayun nga yung kalahati. Kalahating Alam ano mo, nga yung napansin nakaupo. ko minsan, di ba sa, dalawa yun, dalawang Oo, ano. dalawa. Di ba may certain number lang of people there? Pero ba't 10. sometimes nakikita ko, Lumalagpas. lumalagpas. Pag nasa dawan ako, tapos di ba maraming jeep doon, parang more than 10 na yan, sis. May mga Sumusobra. nakaano pa yung sabit. Oo nga, eh, Diba? ano ba yun? Pwede ba yun? Actually, nung meron akong one time na experience, pauwi kami ng ate ko from Estancia ata. Tapos mag-jeep kami sana pauwi. Kaso, may mga nakuhuli. Hinuhuli nila yung mga jeep na may mga sabit. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam, bawal ba yun? I think bawal naman Alam talaga mo, feeling sumama. ko, bawal talaga sumabit. Pero kasi, parang hindi mo rin masisisi. Kasi lahat ng nandun, kumpul yung mga tao doon, lahat sila nagmamadaling umuwi, pumunta sa kung anong gusto nila puntahan, sa destination nila. So, parang, to think na hihulihin pa yung driver. Lalo magsastall yung yung time. Kaya parang hindi siya yung effective na siguro pag-address dun sa issue na may mga sabit-sabit Yeah, ganyan. hindi rin firm yung mga regulations regarding Oo, that kasi yun. kaya parang yung mga tao iniisip, ay makakalusot ako, ganun. Yeah, exactly. Hindi pantay yung level ng pakikipit sa mga in-between cities. Yeah. Pero, Yeah. bawal talaga yung sabit. Bawal For safety talaga. purposes na rin. Yeah. Understandable naman. Yun lang talaga. Parang mali din na, alam mo yun, huli lang ng huli, wala namang proper na Action, regulation. yeah. Actions. Okay, so next word ay MRT or LRT. Ito, alam ko na ang i-associate ko dito. It's balance. Balance. Balance talaga. Tama. Ano ba sa akin? Wala akong maisip. Ako Kes. din. Hindi ako nag-LRT. Ako din. Sheltered ko talaga. Hindi, nakasakay na ako ng MRT before. Ay! Kami ulit. Sige, later yan. After ni Gia. Hindi, Hindi. Kasi 15 lang eh. Naisip na ako, feeling ko relate siya sa sardines. Kasi Sardines. sobrang Ay, oo. Akala ko amoy sardines. Wag naman sana. wag. Nahilo na ang girl. Nakasakay na ako once with Mau ulit. Oh. Ano ba Ano yun? yan? Nawala pa tayo nun, di ba? Hindi natin alam yung station natin. Oo, ito ang ma-associate ko dito sa MRT, LRT. Si Mau. Ako naman, si Miniso. Oh yeah, kasi we went to Greenbelt for my, ano yun? We Bear Bears plushie. For that, and that, yun talaga pinaka-first ko Ako ever. din. Ay, nakasakay na ako before, pero hindi doon sa ganung kalayo. So parang kami ni Mau, ano ba to? Tapos sobrang siksikan pa nun, naalala mo? Oo. Diba? Diba? Hindi kayo nagkakamit, tapos biglang sumaba kayo sa mga bakal. Try lang. Tapos besides this, or parang sa lahat pala ng first public transportation na experience ko, siya yung kasama ko. Kasi laging chaotic yung nangyayari sa amin ni Mau. Ano bang nangyayari, guys? Ako yung back to yung jeepney kanina kasi pumunta kami nun sa fair ng school sa malapit sa Katipunan. First ko talaga. Magkasama ba tayo nun? Magkasama tayo nun. Nag-jeep kami noon from our school. Ayun Pumunta yung sa nasubsob school. ka? Hindi, iba yun. I don't remember this, Mau. Malala mo tapos ganun. Okay, go. Tapos kasi, alam niyo naman, medyo mo-arty ako sa damit ko. Medyo. Ay, Maarte ka tapos talaga. yun, meron akong dala na bag. Hindi ko ano. Yung ba yung ano? Hindi, bag ka na nakagano. Oh my gosh! Dumawid kami ng footbridge. Naka-off-shoulder siya, na blue. Naka-skinny jeans, naka-heels. May heels ka nun. Yung flats mo may 1-inch heel. Tapos yung bag niya, isipin mo naglalakad kami sa Commonwealth, yung market. Nakaganon siya sa bag niya. So parang mga Mau, what are you doing? Kulang na lang maglagay ka dito, nakawan mo ako. Commonwealth fashion. Tapos ito yung time na wala pa akong sense of fashion. Yung suot ko mga Simpsons na. Ano yan? Yung, Oo, nakakaki shorts. yung kasama, parang naman akong assistant. Naka-slippers lang din siya noon. Tapos, tapos siya inis sa akin. Mukha kasi, akong assistant ni Mau nung time na yun. So parang tumatawid kami ng footbridge. Actually, hindi ko rin alam ba't natin yun ginawa kasi hindi ko rin alam yung ruta natin. nagmamarunong lang siya noon. Nagmamarunong lang siya noon. Tapos naglalakad siya sa Commonwealth Market, sis. Pinagtitinginan kami talaga yung mga malicious na tingin talaga. Kasi ano ba naman, Mau? Ano ba?
Gaganunin na lang yung bagyo. And that's the sad reality din sa Philippines. Pag magko-commute ka, parang hindi ka mapapakali talaga na parang feeling mo nanakawan ka Actually, akala anytime. mo ngayon yung ending ng Oo, Hindi naman. Thankfully, walang nangyari kay Ma'am. Huwag kayo mag-heal sa sa commute. Okay, so next word, EDSA. Ourselves. It's, Traffic. Capital, Talaga, yun naman T-R-A-F-F-I-C. talaga ma-associate dun traffic talaga. Kahit nga ata mga artista, alam na traffic. Lagi sa EDSA. Wala akong masagot, sorry guys. Okay, next we have Fair. fair. Mahal. Oh, mayroon ako nasagot. Mahal. Fair? It's not fair. Yeah, it's not, it's Unfair. unfair. It's Yeah, unfair. yun, Unfair. Okay, so yun ang masasabi ko naman sa fair. Wait, pag-usapan na naman natin kanina yung Yeah, mga pagtaas. Na kailangan ma-implement yung matrix ng maayos, Yeah. not only i-announce siya. Huwag lang yung basta ina-announce yun lang. Dapat parang per LGU, dapat yan, Yeah. maayos, organized. Kasi nagsasuffer both yung commuters and drivers din talaga. Kaya yun. So, next we'll talk about yung laws naman. Speaking of yung fair matrix. In the Philippines, several laws and policies govern the transportation system, and the government plays a crucial role in addressing transportation-related challenges. So, meron tayo niyan. Unang-una, yung Land Transportation and Traffic Code, which is the RA 4136. So, dito sa Republic Act na to, it establishes regulations for land transportation, including driver's licenses, vehicle registration, traffic rules, and road safety. Then, meron tayo ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayan yung mga sa e-jeeps natin. It aims to modernize public transportation by replacing old vehicles with safer, more efficient, and environmentally friendly ones. And then, we have Department of Transportation, yung regulatory board din talaga. They are responsible for formulating and implementing transportation policies, plans, and programs. And then we have the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, which grants franchises and sets standards for public utility vehicles to ensure compliance with safety and operational requirements. Yes, and to add to that, meron din tayong traffic management and transportation infrastructure. So, dito, yung government invests in infrastructure development, road maintenance, bridges, expressways, and mass transit systems. So, agencies like the DPWH and MMDA manage traffic flow and implement traffic management measures. So, meron tayong public-private partnerships or PPP projects that encourages private sector participation in transportation infrastructure projects to improve and expand networks. So, meron din tayong tinatawag na traffic congestion mitigation. So, these are measures like number coding schemes, dedicated bus lanes, and promotion of alternative transportation modes that are implemented to alleviate traffic congestion. And lastly, meron din tayong regulation of ride-hailing and transport network companies or TNCs. So, the government ensures safety standards and fair competition practices for ride-hailing services provided by companies. Okay, so bago tayo magpatuloy to discuss all these laws and to share more experiences, we will have our commercial break.
The fastest speed. The widest coverage. Experience it all from the Philippines' best mobile network. That's the power of smart. And we're back here in Vibe Check. I'm Kat. I'm si Mena. I'm Mau. I'm Sophia. And I'm Gia. Okay, so now we will proceed naman sa since sa pag-usapan na natin yung experiences, the laws, and everything. Meron naman kayong suggestions ba how to minimize the transport crisis in the Philippines? Kahit ano lang, brief explanation lang, ganun. I think isa is to ensure na yung drivers or operators natin are compensated properly and they earn well para hindi maiwasan din yung mga pagsingil nila ng matataas, Yeah, di ba? Exactly. As for me naman, siguro exploring alternatives and improving what's already existing, yun din yung isasagot. Plus, we should not equate modernization with beautification at all. Yeah. Kailangan akma pa rin. Hindi sapat na ina-acquire natin yung technology from other countries kung hindi naman siya fit for us. Hindi siya efficient. And as for me naman, better urban planning to lessen traffic congestion. Hindi tayo dapat puro patayo lang ng mga buildings and everything. Kasi ang nagsasuffer yung commuters yung mga sidewalks, so tingnan mo mga ganun na lang di ba? It plays a crucial role din talaga sa sa pag-reduce ng traffic congestion kasi parang napapromote yung mixed use of development and yung kumbaga dapat imbis na mag-invest tayo sa mga buildings and everything, dapat sa mga mass transit tayo. Tapos isa pa din yung bicycle lane na yun na parang siningit lang sa gilid. Ginanon lang. Here's your place. Place. Bala kayo dyan. Pero nasasakop pa rin ng mga bus, mga jeeps and everything. Kasi may bus lane, nasasakop ng it goes both ways. Exactly. So next naman, so disperse economic activity to surrounding regions. So kasi 'di ba parang lahat kasi ng job opportunities sa Manila. So kaya lahat tayo pupunta ng Manila para magtrabaho. Kaya kailangan may focus din na sa mga provinces, sa Visayas, sa Mindanao para naman doon maiwasan kahit papaano yung traffic. Gusto ko 'yan. Ganda nun. And it's also very necessary that the government allocate the funds talaga for the improvement of these infrastructures, di ba? We all know naman corruption is very rampant in the country. So Very, very. very, especially in the transportation sector. So, na-feel mo talaga. yun talaga. Kailangan talagang maging, I don't know, transparent, I guess, and mas firm in regulating these laws. Because, yung bridges, I think it's a band-aid solution. It's not solving the traffic, yung state ng traffic sa Philippines. More, actually, parang napopromote palalo yung traffic. Dahil private vehicles lang naman yung nakakapag-utilize ng such projects. Yeah. Okay, so with all that, while there are existing regulations and laws in place for transportation, in the Philippines, the continued discussion surrounding the topic indicates that more efforts are needed to effectively address the challenges. Heavy tayo dito sa mga government actions like Soap said. So, ayun yung parang pinaka, bottom line for me ng conversation na to. Kayo ba, guys? Because I'm afraid na it would take a lot of adjustments to fix what's currently existing and to actually have an effective transportation system. And we are far off from it talaga. So I hope that as we progress forward, yung mga changes na ini-implement natin ay hindi yung mas makakapagpahirap pa sa mga commuters at sa mga nagtatrabaho under the sector. And as I mentioned earlier, yung transportation is like our vein. So if it doesn't function properly, it would be like not breathing at all. So yun, we spend so much time on the road due to traffic that at times it costs us more time to transfer places than to actually do our errands. We live in a country where commuting is an additional stress to us due to its unproductivity. And on top of that, we even have to spend so much of our money just to get to places. So this itself just proves that our country really needs to put the improvement of our public transportation as one of the priority issues that needs to be addressed. And working itself is already challenging enough, so getting to work shouldn't be anymore. It's the government duty to ensure that workers and employees are able to preserve their energy for work in order to maximize their productivity because, after all, they are the ones paying the taxes for these infrastructures, these vehicles. So it's important that the government give them their money's worth.
So, yun nga, it's a privilege to have options when it comes to commuting or traveling, but it shouldn't mean that we should ignore the existing transportation crisis here in the Philippines. So, ayun. I hope you learned something new today. At the same time, ay nag-enjoy kayo sa pakikinig sa amin. Once again, this is Vibe Check, and I'm Gia. I'm Kat. I'm Mao. I'm Sophia. And I'm Simena. See you in our next episode.